Yes, you just keep me in check. You know, if I'm misbehaving, just tell me off. I'll just say, please stop. Yeah, okay, something like that. She says that most people get annoyed when they have to do a how do you call it? Consecutive translation? Consecutive translation, yes. Yes. Yeah, it's kind of annoying because you kind of lose your train of thought. And yeah, I suppose it's easier for the audience because it means they're getting everything twice. Yeah, so that's what I was pondering. It's actually better for the audience, probably. Yeah. Yeah. So let me introduce you to Marcos Jabara. He's he's a forensic psychiatrist. You correct me if I'm saying anything wrong, and he usually does studies suicide a lot. So he has some experience in talk. That's why I chose him to be the panelist today. Okay. So we are. Does the panelist mean that he'll say some things at the end? Yes, exactly. Yeah. So like a discussion. Let me put on chat. The chat. No, I really have to keep to time then. Okay. Okay. Let's start so we don't lose time. Let me accept everyone. So I'm gonna start introducing you and explaining how we're gonna do this. Okay. So thank you again for accepting the invitation to talk to us about risk assessment, suicide risk assessment. So thank you very, very much for joining us. So this is going to be a Zoom seminar. So I ask you if you have any questions at the end, not to press the raise hand button, but use the chat so I can read it and ask me at the end. Seena Fazel is a Wellcome Trust Senior Research Fellow in Clinical Science. He's a professor of forensic psychiatrist at the University of Oxford, and he holds honorary appointments at Oxford Health Foundation NHS Trust, where he works as clinically as a prison psychiatrist. His current program of research investigates risk factors for the adverse outcomes in mental disorders, including using population-based registers. Additionally, he has developed prognostic models for suicide and violence in people with severe mental illness using population registers. He's also co-investigations on the UK's Violence, Abuse, and Mental Health Research Network. So I'm gonna pass now to we're going to do a talk with a consecutive translation by Shirley. So thank you for joining us. We're also with the Marcos Jabara, who's the president Presidente da APEG. He's the president of a regional society for psychiatrists, and we're going to be debating at the end of the lecture. So thank you. I'm going to pass it to you, and Shirley is going to signal you when to stop, and so she can translate. Fine. Well, thank you very much, Ricardo, for the introduction and inviting me. What I propose to do today is give you a little bit of an overview of the field of risk assessment for suicide. Então, olá, obrigado, Ricardo, pelo convite. A proposta de hoje é fazer uma visão geral, passar uma visão geral sobre esse campo de avaliação de risco em termos do suicídio. And then I'm going to finish off by proposing more transparent and more evidence-based approaches to how to do risk assessment for suicide. E nessa parte de avaliação de risco para suicídio, eu vou terminar fazendo uma proposta para sermos mais transparentes e nos basearmos mais em evidência. So it's got two parts, really: a review of the literature in a way, and then some new work which proposes a new way of doing this, a new approach, which I think is more clinically informative and useful.
Então, nós temos a divisão em duas partes da minha apresentação. Eu vou fazer uma revisão da literatura e depois eu vou apresentar o que nós temos em termos de novos trabalhos, uma nova abordagem, que seria mais clinicamente informativa e útil. So what I'm going to do now is share my screen, and hopefully this works. So you'll tell me if it doesn't. But can you see my screen? Yeah, it's perfect. Fine. Yeah. Okay. Vocês conseguem ver a minha tela? Todo mundo? Yes, we can. Great. Okay. So the outline, like I say, I'm not going to repeat myself, but and the way I'm going to talk about the evidence so far, the sort of literature review, is talk about myths. I think it's a good way of just summarizing where we are now, and then I'll talk about the Oxmith model in particular, which is a new approach that we've developed. Então, eu não vou repetir o que eu já disse, mas nós temos na parte de evidência, a base de evidência, temos a revisão da literatura, e ele vai falar sobre os mitos dessa avaliação de risco e também fazer um resumo deles, onde que nós estamos, e também sobre o modelo Oxmith, que é uma coisa que eles fizeram. And what I will try and argue is that if it's done well, suicide risk assessment can improve how we stratify, and by stratify it means how we identify people at high risk compared to people at lower risk. And also, it's, if done well, can help translate the evidence on risk factors into clinical practice. Então, o que eu vou tentar argumentar é se a pessoa está se dando bem, está indo bem nessa avaliação de risco, e como estratificar ou como fazer uma identificação para ver se a pessoa tem um alto risco ou um baixo risco, e se ela está bem, está traduzindo bem essa evidência para a prática clínica. And I will argue also that if it's done well, it can improve transparency about how we as clinicians make decisions, and also improve consistency. By consistency, I mean when I speak about risk, I can speak in a language that someone else who's a clinical colleague can understand. So if I need to share information about a patient, we are sort of speaking about the same thing when we refer to someone being at high risk or low risk, or someone being at elevated risk or moderately elevated. I mean, these words all exist, and this is a way of improving consistency in the language we use. So it's a way we talk about risk communication. It'll improve risk communication. Então, se for bem feito, isso vai melhorar a transparência e assim vai nos ajudar na nossa tomada de decisão. E para haver uma certa coerência. Então, por exemplo, quando falamos de risco, estamos falando a mesma linguagem. Se eu quiser passar informações sobre um paciente para um colega, nós vamos falar a mesma língua. Então, é um alto risco, um baixo risco, ou será que é um risco elevado ou moderadamente elevado, porque tem todos esses termos. Então, ter ali uma coerência maior nessa comunicação sobre o risco. And I'll also argue that it can help decision making, not replace clinical decision making. So at the center still exists clinical decision making, but this is something to assist, augment, help decision making. And finally, it'll what I've written is underscore safety planning, which is just a way of saying it reinforces safety planning, because risk assessment, if done well, will show that everyone has a risk. And therefore, everyone should have a safety plan, particularly if they have a mental health diagnosis. Então, isso que nós estamos fazendo vai ajudar na tomada de decisões. Não vai substituir a parte clínica na tomada de decisões, mas vai ajudar para tomar uma decisão. E essa parte que eu coloquei, que é colocar uma ênfase maior no planejamento da segurança, isso vai ajudar na avaliação de risco, porque todo mundo tem um risco. Okay, so what I'll do now is I'll talk about some myths, and for the because we're a little bit pressured for time, I will focus on 4 myths specifically that I think are key to understanding the background
context, the background literature. Então, para nós entendermos melhor essa literatura, eu vou falar sobre alguns mitos, e como nós temos um problema de tempo, eu vou falar sobre 4 especificamente. So the first myth is that assessment on its own will improve outcomes. And the reason why this is important is because a lot of the literature says, look, we've done these assessments and things haven't improved. And the reason why it's a myth is because, of course, on its own, it will not improve anything. It has to be linked to an intervention or treatment. So my point here is that assessment on its own will not improve outcomes because it has to be linked to something you do, something actually effective that you do. Então, o primeiro mito seria a avaliação por si só, que vai melhorar os resultados. E isso é o que a literatura diz, você faz a avaliação, mas isso não melhora nada, por isso que é um mito, porque essa avaliação precisa estar ligada a uma intervenção ou um tratamento. Então, para você faz a avaliação, para ter um resultado, você precisa ter alguma coisa efetiva que você faz. And there is a study where this has been shown, and this is a randomized controlled trial. And what they did in this study is they gave one arm of the trial a screen for suicide risk, and the other arm of the trial, they then linked the risk to a treatment. And what they showed was the treatment arm, in a sense, is the arm that was improved compared to the people who only got screened. Então, aqui nós temos um estudo, que é um estudo controlado, randomizado, e um braço recebeu ali uma triagem para o risco de suicídio. E também tinha um outro braço que estava ligado ao risco que tinha o tratamento. Então, mostrou uma melhora em relação ao braço das pessoas que estavam recebendo o tratamento. I think the second myth is that really we should be doing needs assessments and not risk assessments. And really they're very similar, they're interchangeable. I'll stop and then I'll explain why that's not evidence-based. Então, no segundo mito, é você fazer uma avaliação de necessidade, não apenas uma avaliação do risco, porque é semelhante, mas é uma coisa que dá para trocar, intercambiar, mas não te diz se o risco é maior ou não. So my only point here is that they are very different because risk and needs are not interchangeable. And the best example of this is that if you look at the strongest risk factors, or what I've called here predictors, they're not needs. Então, eles são muito diferentes. Os riscos e as necessidades não são intercambiáveis. E o melhor exemplo aqui é quando você vê o risco ou o preditor, que eu estou falando aqui, o mais forte, ele é um fator de predição. So, for instance, age, sex, and previous suicidal behavior are the best in terms of the strongest predictors or the strongest risk factors, but they're not needs. It's not a need that someone has previously self-harmed. So if you just focus on needs, you lose sight of the most important factors that predict future behavior. Então, se você olhar para a idade, o gênero e um comportamento anterior, isso não vai te falar das necessidades. Se você olhar só para as necessidades, você vai focar vai focar nelas e vai perder vista do que é mais importante em termos de fatores que vão te dizer se existe realmente o risco desse comportamento no futuro. Another myth, I think, is that clinical decision-making is good enough or better than risk assessment tools. Risk assessment tools being structured approaches that draw on, predictors that you either add up or you take into account. E esse mito número 3
a tomada de decisão clínica, que é boa o suficiente e ou melhor do que as ferramentas para avaliação de risco. E nessa avaliação de risco, nós queremos dizer que são abordagens estruturadas, onde você pega os preditores e você leva eles em consideração na sua avaliação. And I mean, there's lots of different ways to look at this problem. There are some studies where they've compared clinicians. So this is this item called Clinician Global Score with other things, other tools. And this is one study that tries to compare clinicians with these other tools. E você tem formas diferentes de ver o problema. Tem alguns estudos, por exemplo, isso aqui seria sobre os clínicos, que é o que está circulado no gráfico, e eles fazem a comparação desses clínicos com outras ferramentas. E tem esse estudo que tenta fazer essa comparação. So there's two things to mention. First is that the clinicians are similar in terms of their ability to predict high versus low risk than this tool called the Manchester Self-Harm Rule. That's what MSHR means. That's the one thing to highlight. And the second thing to highlight is the clinicians, when they made their decision, they used all these tools. So it's not really a straight comparison. It's clinicians being informed by using all these other tools, and then you can see that they're not better, they're not worse, but they're not better than some of these other tools. Então, tem duas coisas aqui. Você tem os clínicos, né, os médicos, que têm ali uma capacidade semelhante dessa previsão de alto risco ou baixo risco dos pacientes, e esse MSHR seria o Manchester Self-Harm Rule, que seria o padrão que eles estão seguindo. E, em segundo lugar, os clínicos também, eles tomam as decisões utilizando essas ferramentas. Então, na verdade, não é uma comparação direta. Eles são clínicos que têm as informações fornecidas por essas ferramentas. E isso não diz que eles são melhores na tomada de decisão, melhores do que as ferramentas. And what's interesting is the Manchester Self-Harm Rule is remarkably simple. You have to score yes to one of these 4 items. And I wouldn't recommend using it because actually now it's out of date, because benzodiazepine as an overdose is now not relevant. This tool is about 15 years old. But the point is that the clinician global score doesn't perform better than a very, very simple, what we call almost like a rule of thumb, where if you have any of these items, it puts you in the high risk category. Então, na verdade, é muito simples, né? Nesse caso aqui, dessa regra Manchester, você tem que falar sim em desses 4 itens. E você tem, por exemplo, aqui não funciona mais, não é mais relevante, porque, por exemplo, a benzodiazepina não é mais utilizada, né? Isso aqui tem 15 anos de idade. Então, isso nos diz que usar um score não é melhor, não vai te dizer se qualquer item tem um risco maior ou não. The other thing to say about suicide risk assessment by clinicians is that there is a study in England, in the UK, where they ask people whose patients have died from suicide, what was your last opinion of their risk? So this is a retrospective study where they write to people whose patients have died, and they say, well, can you remember what you thought of their risk state? I mean, how high or low their risk was the last time you saw them. Então, aqui nós temos essa avaliação de risco de suicídio feito pelos médicos, que é um estudo do Reino Unido. E o que eles faziam? Eles perguntavam para esses médicos como estava o risco, essa avaliação de risco desses pacientes que cometeram suicídio. Então, é um estudo retrospectivo disso, e eles escreviam para esses médicos, para eles falarem sobre esses pacientes antes deles cometerem suicídio.
So when they asked people, most people said, so 84% said that the risk was low or none, short term, and longer term, about nearly 2/3, so 58%, thought that the risk going forward was low or none. I put an exclamation mark next to none because, of course, that's meaningless, because how can anyone have no risk? It shows that the way clinicians are thinking needs to be updated, I think, because even the question is strange. Então, isso aqui mostra que 84% dos pacientes tinham risco baixo ou nenhum risco, isso no curto prazo. No longo prazo já era 58%, era 2/3. Então, o risco dali para frente era baixo ou nenhum, só que nenhum não tem significado. Como é que alguém pode não ter risco? Então, isso mostra como o pensamento dos médicos precisa ser atualizado em relação a isso. And the conclusion from this work, from the people that did it, and some of our clinical guidelines, is that this means that risk assessment as a whole is rubbish, should be abandoned. My conclusion would be to say, well, look, clinicians aren't very good at it, and actually we should improve and help improve what clinicians do. But the other conclusion, which is what's been made in this report, is that actually it means that the whole issue should be abandoned altogether. So let's just give up because we're rubbish at it. Então, qual que é a grande conclusão aqui, de acordo com os médicos e também com as diretrizes clínicas? É que essa avaliação dos clínicos é uma porcaria, não serve para nada. E o que acontece? Esses médicos não são bons nisso. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajudá-los a melhorar nessa avaliação. Mas aqui, basicamente, a questão é que nós não devemos utilizar porque não vale a pena. And the final myth I'll talk about is this myth that people say that suicide is very, it's too rare, you can't predict something so rare. Another way of talking about this is to say that positive predictive value is low, and I'll explain what that is in a second. Então, o último mito que eu vou discutir é que, por exemplo, o suicídio é muito raro, por isso que você não pode fazer uma predição que seja acurada. E também vou falar sobre esses valores preditivos positivos, que são muito baixos. Vou explicar o que é isso. So the positive predictive value is where you use some sort of approach, a tool, let's say, and the tool says this person is high risk. And then what the positive predictive value tells you is what proportion of those people who are identified as high risk then go on and have suicidal behavior or any relevant outcome. Então, o que seria esse valor positivo preditivo? Não é? Você tem uma ferramenta que diz que essa pessoa tem um alto risco. E aí você tem a proporção das pessoas que têm um alto risco, que vão ter algum tipo de comportamento suicida. So because suicide, particularly completed suicide, is quite rare, even in patient populations, the positive predictive value is always quite low. So it's usually, let's say, no more than 5%. So that's saying that of 100 people you've identified as high risk, only 5 will die in the subsequent year, let's say, or 2 years. Então, o suicídio, ele é um fenômeno raro. Então, o que nos diz esse valor positivo preditivo? Não é que você tem um baixo risco, não mais do que 5%. Então, por exemplo, em 100 pessoas, você vai identificar 5 que vão morrer dali a 1 ou 2 anos, que vão cometer suicídio. But the problem really is you focus on one statistic, and there are many other things that you can use to evaluate the value of a tool. And PPV is just one. The alternative, or the opposite, which is NPV, negative predictive value, is actually quite useful. And some people have written about this. Então, o problema é você focar em apenas uma questão estatística. Então, para você avaliar
tem mais coisas, né, para você avaliar uma ferramenta. Você tem esse valor preditivo positivo, que é uma das coisas, e tem o oposto também, que é o valor preditivo negativo, que também é útil, e algumas pessoas escreveram sobre isso também. So negative predictive value is saying that of the people that are identified as low risk, how many people in the next year or whatever your follow-up period is, how many people do not actually have the outcome, in this case, suicidal behavior? So if you, for instance, find that 99%, your NPV is 99%, what it's saying is that 99 of the 100 people you've identified as low risk do not go on and have a repeat episode of self-harm. Então, o que seria esse valor preditivo negativo? Essas pessoas que têm um baixo risco, você vê quantas, dentro do período que você está avaliando, 1 ano, por exemplo, quantas dessas pessoas não têm esse comportamento suicida. Então, um valor preditivo negativo de 99% significa que 99 de 100 pessoas com esse baixo risco não vão ter esse comportamento suicida. Now, that's really important. If you have very, very high numbers of people turning up to a service or to a hospital, you will want to be able to screen out people safely. You'll want to know, who can I let them go home and not have follow-up or not need extra needs assessments or extra clinical assessments? Isso é importante porque, se, por exemplo, você tem um grande número de pessoas que vai para o seu serviço ou para o seu hospital, você quer fazer uma triagem com segurança. Você quer saber quem você pode mandar para casa, quem vai precisar de algum acompanhamento, quem vai precisar de alguma outra avaliação. The other thing is that you can change the PPV. It's a more technical thing, but most of these tools have a cutoff. So, for instance, if you have a tool that has 10 items, you may say, well, I have the cutoff at 5. But if you change the cutoff and make it 2, your PPV will go up. So you can sort of change the PPV by changing the cutoff. So the PPV is not fixed in stone. Então, uma coisa que você pode fazer é mudar o PPV, que é uma coisa mais técnica. O que acontece? As ferramentas, elas têm aquele ponto de corte, né, o cutoff. Então, se você tem uma ferramenta com 10 itens, você coloca esse cutoff em 5. Ou, de repente, você coloca em 2. Se você coloca um ponto de corte de 2, o seu PPV vai aumentar, né, o valor preditivo positivo. Então, você pode mudar esse valor preditivo positivo mudando esse ponto de corte. Não é uma coisa que está assim, fixa. And also you can tolerate very low PPVs if the consequences of a low PPV is not harmful. So, for instance, in cardiovascular medicine, we have quite low PPVs for many tools to predict heart attacks. But because the consequences of having a low PPV is, for instance, more exercise, better diet, and statins, none of these are harmful. Therefore, it's not a big deal to have a low PPV in cardiovascular medicine. Então, você tem uma baixa tolerância, por exemplo, você consegue tolerar um PPV baixo, se as consequências não forem prejudiciais. Um exemplo é na medicina cardiovascular. Se você tem um valor baixo, de valor preditivo positivo baixo, você pode fazer a predição de um ataque cardíaco, por exemplo. Porque quais as consequências? As consequências são que você precisa exercitar, o paciente, né, precisa se exercitar, ter uma dieta melhor, tomar estatinas, e isso não vai ser um problema. Então, por isso que você consegue, na medicina cardiovascular, você consegue ter baixos valores de preditivos positivos. And I'm going to talk later about another performance measure which is crucial when you assess the performance of a tool. I'll come on to that at the end, but it's called calibration, and I'll speak about that in a couple of minutes or so. E daqui a pouco eu vou falar sobre uma outra medida que se chama calibração, que é muito importante no desempenho de uma ferramenta.
Vou falar no final. So I've said that, but actually I think the current tools we have are not very good, and they're not very good because they've been developed for different outcomes. So most of the tools that people talk about are not tools that were developed to predict suicidal outcomes. They were tools developed as symptom scores for, let's say, depression. Então, o que nós temos nessas ferramentas atuais? Elas não são muito boas. E por que elas não são muito boas? Porque elas foram desenvolvidas de acordo com resultados diferentes. Essas ferramentas não foram desenvolvidas para prever se alguém vai ter algum resultado, algum suicídio, algum comportamento suicida. Na verdade, elas são scores dos sintomas, por exemplo, de depressão. So we did a short review of this, and this column looks at what the tool was originally developed for. And as you can see, most of the tools that are used quite regularly are developed for hopelessness, depression. I mean, these are not suicidal outcomes. And there's only 3 at the time we did the review that look specifically at suicide. And I'm going to talk about this one because it's the one that we developed here. But there's 2 others for people who are military veterans. Então, isso aqui é uma pequena revisão. Nessa coluna aqui está explicado para que essa ferramenta foi desenvolvida. E a maior parte foi desenvolvida para ver o grau de depressão, de desesperança e não de suicídio. Tem, na verdade, 3 que foram feitas para suicídio. Uma é aquela que nós desenvolvemos e tem 2 que foram feitas para veteranos. Okay, so I think, you know, was a need and is a need to do things differently and properly. And one of the questions is, what precedents are there? So what examples are there of people developing risk prediction models or risk assessment tools in science and in medicine? Então, essa necessidade de fazer alguma coisa diferente, né? E o que nós temos como precedentes, né? Exemplos de pessoas que desenvolveram ferramentas ou scores, né? De avaliação de risco. So one of the most successful tools in medicine are these prognostic tools for heart attack, 10-year risk of having a heart attack. It's called the Framingham score. And in UK, where I live, we use a version of this called the Q-risk, which is an adaptation of this. And it gives you a percentage score. So it doesn't say yes, no, heart attack, no heart attack. It gives you a probability score saying, well, somebody like you, 2 people like you will die in the next 10 years or have a heart attack or stroke in the next years. It gives you a probability, a bit like a weather app, which gives you a percentage score of rain. It doesn't say yes, no, it rains or it doesn't rain. It says there's a chance, 61% chance of it raining at 7 p.m. And that means in 61 days of 100 like today, it'll rain. Então, as ferramentas que fizeram mais sucesso são aquelas que são prognósticas. Por exemplo, para ataque cardíaco. Existe esse aqui, que é o Framingham Score, e no Reino Unido a gente utiliza uma versão adaptada, que a gente chama de Q-risk. E ele nos dá um score que é em porcentagem. Então, não é assim, sim, não, você vai ter um ataque cardíaco, sim ou não. É uma probabilidade que você vai morrer nos próximos 10 anos de um ataque cardíaco, de um AVC, ou o que seja. É como se fosse esses aplicativos de clima, né, do tempo, que você tem uma porcentagem de probabilidade, né, de chuva. Então, por exemplo, você tem 61% de chance de chuva às 7 horas da noite. 61 dias de 100, você vai ter a chuva. Não é aquela coisa do sim e não. So what these tools really do is they are developed on large data sets, relevant populations. They use some of the highest quality methods that have been developed in the rest of medicine. And they use predictors or risk factors that are very easy to score, don't require additional resources, and you develop a simple, scalable, web-based, free and transparent tool that clinicians can use to support their decision-making.
Então, o que essas ferramentas fazem? Elas utilizam grandes conjuntos de dados, utilizam uma população relevante e também métodos de alta qualidade, métodos de médicos, né, de alta qualidade. E aí fica muito fácil de você ter o seu score, não é? Você tem os fatores de risco, os preditores de risco, você tem ali uma ferramenta que é escalável, que é transparente, que é baseada na internet, e isso ajuda na sua tomada de decisão. So this is what we've tried to do, and what I'm going to do now is present you how we did it for suicide risk assessment. But it's important to note that what we've done is look at suicide risk in people with schizophrenia spectrum disorders and bipolar disorders. So it's a high-risk population is what I'm going to present to you. Então, agora, o que nós tentamos fazer, eu vou apresentar como que nós fizemos isso, que é uma avaliação de risco de suicídio, e nós olhamos para uma população de alto risco. Então, é uma população dentro dessa variação de esquizofrenia e bipolaridade. And I'm not going to give you some background about suicide in schizophrenia and bipolar disorder, because I assume you will agree that it's an important population to try and prevent suicide, and so the idea of the tool is, can we predict in order to better prevent suicide? So can we develop something that can then, an assessment process that can then help link it to better prevention approaches? Então, eu não vou explicar para vocês, né, por que a gente escolheu essa população, né, para suicídio, né, bipolar e esquizofrenia, porque realmente eles têm uma alta probabilidade de cometer suicídio. Então, queremos fazer essa prevenção do suicídio. Então, nós tentamos evitar com alguma coisa que avalia, que nos ajuda a ligar a essa prevenção do suicídio nessa população. So what we did is we developed the tool using everyone in Sweden. So we use a total population of everyone in Sweden with the diagnosis of schizophrenia spectrum and bipolar disorders. And the reason why we use Sweden is because they have very high quality registers that you can link across healthcare and death, and also family history. So you can capture information in a reliable way across different important risk factors. Então, nós desenvolvemos essa ferramenta e nós utilizamos na população total da Suécia. Então, nessa população total que teria essa esquizofrenia ou transtornos bipolares, por que nós escolhemos essa população da Suécia? Porque eles têm um registro de alta qualidade e você consegue fazer um cruzamento entre as informações de saúde, de morte, o histórico familiar, e são informações que nós podemos confiar. And what we did is we developed a risk assessment tool on 75,000 people, where we divided them into what's called a derivation or a development sample. And then we tested our tool that we developed in this sample in a new sample in another part of the country, which is what people call sometimes the validation sample or a separate sample. So it's a way of methodologically you develop it and then you test it in a sample that is, you're trying to make it different to see how well it performs. Então, nós desenvolvemos essa ferramenta de avaliação de risco, pegamos 75 mil pessoas e fizemos uma divisão. Nós temos a amostra ali de derivação, que a gente chama, né, ou de desenvolvimento, e depois nós testamos numa nova amostra, uma outra população, para fazer a validação. Seria uma amostra de validação ou uma amostra separada, para ver se esse teste de desenvolvimento é diferente da amostra. And what we did is try and report it using a number of different performance measures. And the key one, and the one I wanted to mention, is that there's something called calibration. And calibration is originally from weather. And basically it says, well, what do you predict? What you predict, how does it compare to what really happens?
So it's a way of just checking how close your predictions are to your outcomes. This is different to some of the other measures which require a cutoff. If you have a cutoff, then you can say, are they high or low based on a cutoff? Let's say, 1% or 5% can be a cutoff. Calibration uses all the information, all the different potential risk scores that somebody gets, and says, well, how closely is this related to what actually happened to those people when you follow them up for the next year in this case? Então, você tem essa medida de desempenho que nós colocamos no nosso relatório, e aquela palavra-chave que eu disse que eu ia falar, que era sobre calibração, que é mais ou menos como o clima. Então, você prevê o que acontece, como você fez a previsão, comparado com o que realmente acontece. E você tem, diferente, né, dos outros preditores que utilizam o valor de cutoff, porque você tem um valor alto ou baixo com base no seu cutoff, né, no seu ponto de corte. Então, pode ser 5%, por exemplo. E na calibração, ela utiliza scores de risco, e aí você vê se está próximo do que realmente aconteceu, se o que você avaliou está próximo do que realmente aconteceu. So this is a population with severe mental illness, and what it's saying is that there's, let's say, around 5,000 people who we predicted at 1% risk. So 1 in 100 of those people will die in the next year. And then we looked at those 4,700 people, and we saw how many of them actually died in the next year. Basically, it was exactly spot on. I mean, our prediction was right at the group level. And that you can see at different areas. So at the lower risk, it's accurate. At the higher risk, there's a slight under prediction, but it's not very much. So broadly speaking, this is how you would test the performance of a tool that gives you probability scores. Então, você pega, por exemplo, a população doente, nós pegamos aqui 5.000 pessoas e vimos a predição do risco, que era de 1%. Então, basicamente, uma pessoa em 100 que morrem dentro de um ano, que foi o período escolhido. Então, você vê quantas pessoas morreram, e está perfeito nesse nível do grupo, né? Nós vemos assim, um risco baixo, o número está perfeito, no risco mais alto está um pouquinho sub-relatado, mas não está tão diferente assim. E assim que você testa uma ferramenta de desempenho que fala de probabilidade. And hopefully you can see another screen I've just put up, which is the tool online calculator. And what you can see is it's just very easy to use. You can just change the factors and you get up and down, yes, no, nothing too complicated. Some of these factors you may have to go back and ask about because they may not be routinely collected, but in a way that's good because it will inform training and how you think about suicide risk going forward. Então, eu estou mostrando aqui para vocês nessa tela como é que é essa ferramenta, o Oxmis, né? Então, é uma calculadora online e é fácil de utilizar. Vocês mudam os fatores, aí você precisa responder sim, não, ou para cima, para baixo, é muito simples. Às vezes você precisa voltar e fazer perguntas, né, que não são informações rotineiras, mas aí você tem informações de como vai ser dali para frente também. So in this particular individual, who's a 25-year-old man with schizophrenia or bipolar disorder, with a history of drug and alcohol and self-harm, they get a risk score of 2% for the next 12 months. So this is risk of suicide, not self-harm. It's a very, very high threshold, of course, a catastrophic threshold. And this then gives you, a risk score, and you can, on the basis of this, look at what it means. So we've got some graphics, and we've got a baseline risk in this population. So you can see that this 2.1% is more than the baseline risk, is more than double. And then the idea really would be that would help inform clinical decision making. I mean, you would then possibly, in this case, do things differently.
Então, pegamos um indivíduo, um homem de 25 anos de idade, com esquizofrenia e transtorno bipolar. Ele também tem o abuso de drogas e álcool, e o score dele de suicídio deu 2,1%. Então, nós temos um limiar que é catastrófico, e nesse score, que é um risco de suicídio, nós temos também os gráficos. Então, vocês veem, de acordo com o risco inicial, né, de baseline, 2,1% é mais do que o dobro do risco. Isso ajuda na sua tomada de decisão para saber o que você vai fazer com esse caso. Você precisa fazer algo diferente nesse caso especificamente. So, we think that, this is the way forward for risk assessment, is to use probability scores and think about them actually as a way of screening out people. By that I mean it's a good way of identifying people at lower risk, and that can help preserve resources, but also it provides some consistency, transparency, and anchors decisions in empirical evidence, so that you're basing some of your decisions or informing your decisions in the empirical evidence on the interactions between risk factors. Então, é essa forma que nós vamos utilizar daqui para frente, utilizando esses scores de probabilidade, porque assim você consegue retirar certas pessoas, né? Porque você identifica o baixo risco e você também preserva recursos. Ele te dá também uma coerência, uma transparência, e você utiliza evidência empírica. Então, você tem uma decisão informada sobre o que fazer, de acordo com essa evidência empírica, e você consegue avaliar os fatores de risco. So we've done a little bit of work asking clinicians what they think about this, but not a lot, because the tool only got published 2-3 years ago. But we actually did a little study, and even in China, which is a very different country. But people liked it. They thought it added information to assess risk, made things more efficient, reference point. It was interpretable, and they thought it might actually help improve prevention, which is the whole point of it, really. Então, a gente fez um trabalho só para verificar a opinião dos médicos, não é? Isso foi publicado, não tem muito, né? Porque isso foi publicado há 2-3 anos atrás, é pouco tempo. Mas nós fizemos um estudo na China, que é claro que é um país diferente, mas eles falaram, eles gostaram, eles falaram assim que acrescentava informações, era mais eficiente, não deixava de ser uma referência, e você tem uma interpretação melhor para ver se tem uma prevenção maior que é necessária. And I should just mention that we've just published, it's not out yet, but we've just got accepted a new tool, which is in people who self-harm. So if you work in emergency department, you'll see obviously a lot of people who self-harm. And this is a tool to predict suicide in the next year, actually, and one of the outcomes is the next 6 months. And the tool performs quite well. It's a very simple tool. It's also on our website. So if you're interested in self-harm as your high-risk population, then we've just developed and published a tool. It's coming out any minute on self-harm. Então, nós acabamos de publicar uma nova ferramenta, e é especificamente sobre o self-harm, né, que é a automutilação. E em 6 meses nós vimos, né, como é que é bastante simples, está no site, é uma coisa recente, mas se vocês tiverem interesse nessa área de automutilação, vocês podem dar uma olhada. Okay, I'll try and end in the next minute or two, so we have some time for questions. What I will probably end is just briefly say something about machine learning, and then we can end. But basically, I think for machine learning, the algorithms that are being developed are rather complicated, so it's difficult to implement them, and they lack interpretability and transparency. So you don't know how they work because it's a bit of what we call a black box. So I think machine learning, it's currently, we don't have the quality or the depth of data. And we don't also then have ways to interpret it and make sense of it
for it to be useful currently. Então, rapidamente, para concluir, eu vou falar sobre o machine learning. E no machine learning, você tem algoritmos que são utilizados que são muito complicados. E assim fica difícil de implementar e até de interpretar. É como se fosse uma caixa preta. E o machine learning ainda não tem muita qualidade e profundidade dos dados. E assim nós não podemos interpretar de uma maneira que seja útil para nós. So in summary, I do think that risk prediction models for suicide do have a role. They should be used in addition or with clinical assessment, not in replacing it. And I think what it does is it will raise the ceiling of expertise in a clinical service, and also increase the importance of risk management for all patients, because everyone has a risk. Então, esses modelos, para concluir, de predição de risco, eles devem ser utilizados junto com outras ferramentas, não substituindo, né, a parte clínica, a avaliação clínica, e você tem ali um alto teto de conhecimento que é necessário, e nós vemos ali, isso tudo é para aumentar a importância dessa avaliação de risco, porque todo mundo tem um risco. Thank you. Obrigada. So thank you very much for this great overview on risk assessment tools and the importance of incorporating this into clinical practice. I'm going to open up the floor now to Marcos Gebara. So if he has any commentary or if he has any thoughts or questions, and then we will open for the participants to ask questions. If you want to write, 1 second. Vamos abrir agora para perguntas e respostas, e o Dr. Marcos Gebara também vai falar algumas palavras. He's just calling me saying that he was disconnected, so he's going to try to get back on track. So in the meantime, let me see if you guys have any questions or if you want to make any comments on. Oh, there he is. Is he back? Let me check. Dr. Gebara, ele desconectou sem querer. Enquanto isso, vamos ver se a gente tem algumas perguntas aqui no chat. I'm going to check on YouTube as well to see if there are any questions. So I have one as well. And when you're in practice doing the risk assessment and using this prediction models, what's the general feeling of in England or in Oxford of using this standardized structure models in clinical practice? Is it something that is done regularly, or is it something that is just done in research scenarios or in research? Yeah, então a pergunta, sorry, let me just ask in Portuguese. Okay. Na prática, nessa coisa de utilizar nessa avaliação de risco e utilização desses modelos de predição, qual que é o sentimento geral no Reino Unido? As pessoas gostam de utilizar esses modelos estruturados e padronizados? É uma coisa normal ou é uma coisa que é utilizada só para pesquisa? Yeah, I think it. I don't know is the simple answer to your question, because some people quite like the idea and some people don't like the idea because they think everyone should get the same treatment. So it partly depends on how busy a service is, how how stretched they are in terms of their resources. And I think in the UK, we have a particular view on this, which is
this, which has been informed by some of this research, which is that, everyone should get everything. It's not very realistic. Yes. They take this view that everyone should get everything, everyone should have the gold standard. And so I think in the UK there's some resistance, if I'm honest with you. And so the tool, is used by some people, can be used for research purposes, but I would know it's definitely not like routinely being used. It's a bit new for that. It usually takes a long time to absorb. Yeah, and I think one of the challenges, as well as you're saying in the beginning, that it's not just a risk assessment tool that you need to link it to treatments. Otherwise, you're just doing assessment. And one other thing that I think it's hard for, I don't see people thinking in the same way, is that the way they think about risk in suicide, the same way they think about risk in heart disease or in other things like that. They usually, it's either low, medium, or high, or just low or high risk, and not like a probability. So I think those tools help you change the way you think about risk assessment. Yeah. To be honest, I mean, I think sometimes. Sorry, Dr. Fazel, let me just. Yeah, sure. Então, a resposta daquela pergunta do Dr. Ricardo era: eu não sei, porque você tem alguma ideia, né, de algumas pessoas e outras não. Então, a ideia no Reino Unido é que todo mundo deve receber o mesmo tratamento. Mas depende se o seu serviço tem muitos pacientes, depende da quantidade de recursos que você tem, e não tem exatamente uma visão particular no Reino Unido. Eles acham que lá todo mundo deve ter tudo, não é? Mas isso não é realista. Então, existe uma certa resistência no Reino Unido ao uso dessa ferramenta, e ela é utilizada para algumas pesquisas, mas não é utilizada rotineiramente. E também é uma coisa nova, e as pessoas demoram, né, para adotar uma coisa que é nova. E depois o Dr. Ricardo falou, é um desafio, porque não é uma avaliação de risco apenas, não é? Você não adianta só avaliar, você precisa também ter um tratamento ligado a essa avaliação. E a forma de nós pensarmos em risco de suicídio não é a mesma forma de risco de uma doença cardiovascular, por exemplo. Você tem um alto ou baixo risco versus algo que é medido em probabilidade. Então, isso ajuda, né, a mudar como as pessoas pensam. Thank you. Go ahead. Yeah, I mean, I see that Dr. Guevara is back, so I'll keep it brief. But I think, to be honest, I think sometimes it's easier to have these cutoffs, and because it's just in a way that people naturally think in terms of elevated risk or low risk. So maybe in a local setting, the team can decide what's a good cutoff. So we've been thinking about this here, and we think 2% is a good cutoff, because 1 in 50 is actually meaningful, in terms of risk. Maybe 1%, which we reported in the paper, is too low, but actually 1 in 50 makes more sense. And that in some places it might be even higher, might be 3% or 4% or 5%. I mean, I think if you go to 5%, you won't get very many people because it's still quite, a rare outcome, fortunately. But so I think, actually in reality, it might be easier if clinically a team thinks about what they consider to be elevated, and when they would do something differently. For instance, they might decide to do more follow-ups, or they might decide to do a medication review, or they might decide to start clozapine more earlier than they previously thought. Yes. Então, às vezes, é mais fácil quando você tem aquele ponto de corte, aquele cut-off. É uma forma das pessoas pensarem, né, que o risco é maior, o risco é menor. Localmente, você tem as equipes decidindo qual que seria o ponto de corte. Por exemplo, para eles lá, é 2% que eles consideram interessante. Pode ser 1%. 1% é um pouco baixo demais. 1 em 50 faz sentido. E aí, em outros lugares, você pode ter outros números, pode ser 3%, 4%, 5%, mas 5% você não vai ter muitas pessoas, porque é uma coisa rara, felizmente. Então, na realidade, você tem ali
como a equipe pensa nisso, fica mais fácil, né? E o que eles consideram ser elevado. Então, se eles acham que essa pessoa tem um risco maior, então você vai fazer mais acompanhamento, ou você vai dar um outro medicamento, ou mais medicação, ou você vai começar a clozapina mais cedo. Isso. Now, I think Marcos is back. I'm back. Great. He can make it the question in Portuguese and she translate it, or vice And versa. I should just say, I sort of need to go, ideally in 7 minutes. So Okay, that's perfect. Okay, yeah, that's fine. Sorry. We can do one final comment by Okay. Yeah, absolutely. Yeah, but I've got 7 minutes, but then I have to go. Perfect. Thanks God I'm back, and I have to tell to Professor Seena Fazel that is a great pleasure and a great honor to have you with us this morning. And from now, I'll speak Portuguese to be more clear to the audience, okay? Okay. Eu li em algum dos seus brilhantes artigos que a Ox-Mix, que é uma escala que me parece excelente, ela tem um valor positivo, preditivo, baixo, enquanto ela tem um valor preditivo negativo bastante alto, não é? Eu creio que o fato de ter um valor positivo baixo não é problema, porque é muito melhor você superestimar do que você subestimar, né? Porque se você mesmo que você vai intervir num indivíduo que apresenta um risco positivo muito baixo, você está dando a ele um benefício, enquanto se você deixa de intervir por causa de um risco preditivo negativo alto, você pode estar causando um grande malefício. Mas, de qualquer forma, eu queria que o senhor comentasse conosco qual a vantagem real do uso clínico da Ox-Mix como ferramenta de predição. So he was reading in your brilliant articles about Ox-Mix, which in his opinion is an excellent scale, that you have a positive predictive value that is low and a negative predictive value that is high. Now, having a low positive predictive value is not a problem because it's better to overestimate than underestimate. And intervention in a low positive predictive value is a benefit, right? And not intervening in a high negative predictive value is something that is very bad. So he'd like you to comment on the advantages of the clinical use of Ox-Mix. How can this improve risk assessment? Yes, I mean, it's quite a difficult question, to be honest. It's quite a deep question. So I think, I mean, one thing that you can do, because the positive predictive value is low and will be always quite low, even if you change the cutoff, like I say, to 2% or 3%, is that you can link it to non-harmful interventions. So I mentioned more frequent follow-up, multidisciplinary team meeting, medication review. If someone is treatment resistant, you could consider clozapine. If someone isn't treatment resistant but non-adherent, you could consider using an injectable, long-acting injectable. So that with low positive predictive values, I think it has to be non-harmful outcomes. So I don't think admission makes sense, but these other interventions do make sense as things to consider. I mean, it shouldn't determine what you do, but at least consider them. So that's in relation to low PPV, and then maybe I'll stop and then I'll say something afterwards about high NPV. Então, é uma pergunta difícil, né, bem profunda, mas o que acontece? O que você pode fazer quando o valor preditivo positivo é baixo? Sempre é baixo, mesmo se você mudar o valor de cutoff, né, 2%, 3%. E você precisa ligar a uma intervenção que não seja prejudicial. Então, por exemplo, fazer uma revisão da medicação, fazer alguma reunião multidisciplinar,
se for uma pessoa não resistente ao tratamento, né, via clozapina ou algum injetável, e sempre tem que ser um resultado que não é prejudicial, porque a intervenção precisa fazer sentido, você precisa considerar ela. Isso é nos casos de baixo valor preditivo positivo. Agora ele vai falar sobre o valor preditivo positivo alto. And with the high negative predictive value, I mean, I think there it can be used almost like a screening tool to screen out people. So, for instance, if you have 100 people who are wanting to have a psychiatric assessment and you only have one doctor, you need to think about how you triage, or how you decide who sees the doctor of the 100 people. And this could be part of the decision-making process, not the only thing, but part of it. Because risk, of course, informs everything we do as psychiatrists and as mental health services. So if the other colleagues, nursing colleagues and other people use OXMIS, and that can help them decide who we ask the psychiatrist to see. I've lost my signal again. Okay, I mean, that's one example. Shirley can translate, so hopefully you can hear what I've said in translation. So it's just one way maybe of what we call triaging, or do you have a similar word in Portuguese as triaging? It's a medical word. Yeah, screening or triage. You call it triaging. Yeah, so it's one way of triaging. Yeah. Então, no outro, ele estava falando sobre o valor preditivo positivo baixo. Nesse caso, é o valor preditivo negativo alto, não positivo, é negativo. Então, você usa como uma ferramenta de screening, né, de triagem. Então, por exemplo, você tem 100 pessoas que querem fazer uma avaliação psiquiátrica no seu serviço, e você tem um psiquiatra. Então, como é que você vai fazer essa triagem, esse screening das 100 pessoas? Isso faz parte da tomada de decisão. Então, você tem o risco, que é informado em relação ao que nós fazemos, né? De acordo com o risco, a gente vai fazer outra coisa. Então, se os outros colegas puderem utilizar esse OXMIS, isso vai ajudar na decisão de quem o psiquiatra vai ver, né? É um tipo de uma forma de fazer triagem desses pacientes. And just before I go, Ricardo, I mean, I've got one other thing I want to say, which is that if anyone wants to work with us in creating a sort of a translated version of OXMIS or any of our tools into Portuguese, we'd be very happy to work with them. And we'd be very happy to acknowledge their help. And I'm sure we can find someone interested. Yeah, I mean, if someone wants to do that, and then we're very interested also in doing what are called feasibility studies. So basically, seeing in a clinical setting, is it practical to use, what people think of it? And we've got one or two examples of this where it's a form of qualitative work, but quite useful. And, we're quite happy to work with people. Hopefully would lead to a publication, and it's quite nice. It's quite nice. I have some PhD students who perfect. And I think it's a nice little project, and the ones we've done, the couple that we've done, they've always been published in OK journals. It's not going to go to the best journal, but it still gets published. And it's one more language that you can translate. Yeah, it's one more language to have, but actually, for us, it's quite useful to understand what people think clinically, because these questions, that people ask, they're important questions. How would you use it in practice? What would you link it to? Would it change your practice? Yes. And you don't need like 1 million, you don't need 100,000 or 10, you just need 50 or, exactly. a small number of people, cases and a small number of clinicians. So maybe we could follow up. I'm sure. That's a great idea. Maybe we can follow up, but I'll write you an email and then we can. Yeah, write me an email. I'll be very happy to help. Yeah. Is it okay? Because I'm supposed to be another meeting 12 minutes ago. No. Sorry for the delay. No, it's fine. For doing consecutive translation. I told them I'm going to be a bit late. Thank you very much. It was an honor to have you. And my pleasure. Maybe next year we'll invite you again with the translated version of. Absolutely. I look forward to keeping in touch. So thank you for the invitation. Okay. Thank you. Bye everyone. Bye. Have a good day. Yeah, ciao. Oh. O doutor Fazel precisou ir, porque ele já tinha uma outra reunião,
Mas só respondendo a essa parte, ele falou que ele gostaria muito de alguém trabalhando para fazer a tradução em português desse score, né? Ele vai reconhecer essa ajuda e tudo, está muito interessado em estudos de viabilidade. Então, isso dentro da área clínica, fazer uma coisa prática para ver o que as pessoas acham. Então, é um trabalho qualitativo, na verdade, é um score qualitativo, mas isso leva a uma publicação, pode ser algum aluno de PhD, né, que tem algum projeto, e isso é publicado geralmente em boas revistas, não as melhores, mas em boas revistas. E é interessante ter também esse score em mais de um idioma, né? Então, é mais para entender, né, se as perguntas são importantes, se elas são úteis, se o pessoal entende isso clinicamente, e para ver se muda a conduta também. Então, você não precisa de 100 mil pacientes, você pode ter 50, então é um pequeno número de casos, um pequeno número de médicos, e aí você faz o segmento e é uma boa ideia, de acordo com o doutor Ricardo também. Estou de volta outra vez, perdi o sinal, fui desconectado de novo, peço desculpas aí a todos. Não, tudo bem. Ele convidou a gente a participar. Se tiver algum aluno interessado em fazer uma tradução ou validação, né, desse instrumento aqui no Brasil... Eu ia perguntar, ainda tem uns 5 minutos aí para a gente falar? Tem. Eu vou só liberar a Shirley, porque ela já até passou do time dela. Ok, obrigado, Shirley. Depois eu vejo lá com a agência se passou do tempo para acertar. E muito obrigado, sua tradução foi perfeita, sua dicção e velocidade, né, também estavam muito boas. Pena que a gente não conseguiu fazer simultaneamente, né, mas acho que deu para todo mundo ouvir e foi muito boa. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, Shirley. Um abraço grande. Tchau. Tchau. Bom, mas então, Ricardo, eu peço desculpas aí por ter sido... Não, que isso, esse tipo de coisa acontece, né? Perdi aqui o sinal, tive que entrar de novo. Mas eu ia perguntar para ele, se a gente tem mais uns 5 minutinhos, ia discutir com ele se houve alguma comparação com biomarcadores. A gente tem estudado muito ultimamente, né, e cada vez mais, de forma mais consistente, os biomarcadores do comportamento suicida vêm surgindo, né? Uhum. Hoje, através de técnicas de neuroimagem, etc., a gente pode ver alterações de fluxo, metabolismo, de função e de atividade em determinadas áreas cerebrais, né? Uhum. Então, a gente está vendo hoje, por exemplo, só para citar como exemplo, né, no córtex pré-frontal, o vento medial, hipofluxo, hipometabolismo no PET, no SPECT, a gente está vendo, isso mostrando o comportamento suicida, né? Não alterações de depressão. Isso nos comportamento suicida. As pessoas que apresentam o comportamento suicida. E aí você vê também aumento da atividade no dorso lateral, diminuição de volume, quebra de anisotropia, nos hipocampos, redução de volume, nas amígdalas você vê aumento de atividade, diferente daquele dos deprimidos não suicidas, né? Então, você tem uma série de parâmetros. Se você compara aquelas pessoas que apresentam comportamento suicida com aquelas pessoas que são deprimidos não suicidas, você encontra uma infinidade de diferenças nos biomarcadores e que hoje chegam às raias de você ver as alterações conectômicas, né? Tem estudos recentes de conectômica mostrando que as interações entre os default mode networks de determinada área com outra área, como, por exemplo, amígdalas e córtex pré-frontal, né? A conexão funcional daquelas áreas permite flexibilidade cognitiva, etc., né? Enquanto que, com as alterações apresentadas nos estudos, você vai ter ruminação autorreferente, você vai ter ideação pessimista, etc., e o comportamento suicida. E houve também
estudos genéticos, né, que mostram que em grandes grupos, né, como aquele Utah Database, né, que fizeram um estudo monumental com 4.500 amostras de famílias de altíssimo risco de suicídio, né, onde eles encontraram 18 genes com os SNPs, né, com alterações em SNPs, 18 genes que também estão ligados a processos inflamatórios, né? Então, você vê que nos pacientes suicidas, naqueles que têm o comportamento suicida, e mesmo naqueles que consumaram o suicídio, você tem alterações diferentes daquelas encontradiças nos pacientes que são deprimidos graves, mas não são suicidas. Não é? Então, você tem hoje biomarcadores que, embora não sejam ainda completamente validados, mas a repetição da ocorrência desses biomarcadores nas pesquisas já mostra um certo grau de confiabilidade. Então, eu queria discutir com ele, mas não tive oportunidade, se houve alguma comparação, porque ele fala nos artigos dele também dos biomarcadores, na avaliação dos biomarcadores. Então, eu queria discutir isso com ele. Eu deixei uma deixa assim, da gente marcar uma outra reunião para discutir possíveis parcerias de pesquisa. Ele sugeriu uma de tradução e validação, né, do instrumento, mas isso pode ser um pontapé inicial para depois a gente avaliar a possibilidade de fazer estudos assim, com imagem, biomarcadores e coisas parecidas com o grupo de lá também. Eu vou pegar essa pergunta sua aí e no e-mail. A gente tem muita coisa, né? Você vai estudar, por exemplo, tem o muita livro coisa. do céfalo raquidiano, né? de deprimidos suicidas e deprimidos não suicidas. Você vai ver que o ácido homovanílico está aumentado nos suicidas e não está diminuindo nos outros deprimidos, né? Então, você tem coisas que permitem diferenciar, mesmo em depressão grave, aqueles que têm o comportamento ou a intenção suicida dos outros. Então, eu acho que fazer esse tipo de comparação, até em necrópsia e etc., né, que a gente já tem muitos dados de necrópsia também, né, que para você poder validar E, de repente, até mesmo criar instrumentos, né, de avaliação de risco utilizando esses parâmetros, né? Porque esses instrumentos que a gente tem aí, eles usam parâmetros de preditores, né, dados sociodemográficos, né, história de tentou antes ou não tentou, se tem comorbidades e tal, mas nenhum deles dos que eu procurei utilizam esses biomarcadores ou essas alterações em imagem que eu acho que poderiam servir também para você criar um instrumento mais robusto ainda, né, em relação É claro que você não vai submeter todo mundo a um PET, Claro. uma ressonância funcional, você não vai submeter todo mundo. Mas quando você quer validar a escala, você pode comparar esses dados, né? Você pode pegar essas informações provenientes de pesquisas caras, né? Mas você pode cotejar essas informações para você ver se aquelas que você obtém na escala, pelos dados de história prévia, família, etc., se coadunam com aqueles que você encontrou nos biomarcadores. Tá? E, de repente, você descobre que, utilizando esses biomarcadores, você consegue uma capacidade de previsibilidade maior ainda, né? Então, de repente, é uma coisa para se pensar, né? Se nos casos de altíssimo risco, nessa triagem inicial, se a gente fizer essas avaliações, né, de líquor, de exames de imagem, se isso aumentaria a nossa capacidade de prever o risco suicida e se valeria a pena fazer em algumas pessoas específicas, né? Mas eu acho que até mais do que isso, né? Até para você poder validar a escala. Você pegar a escala e fazer estudos, né, onde você compare os resultados encontrados nas escalas com os resultados encontrados nos biomarcadores, em que poucas pesquisas, ou com N menor,
né? Mas pelo menos você tem como comparar para validar. Então, se você tem a validação da escala do jeito que ele fez lá, né? Pelo método estatístico, etc. e tal, e você ainda dá o respaldo do biomarcador, você tem uma validação muito mais confiável, Sim. não é? Então, Uhum. acho que isso daí seria um trabalho interessante para a gente Eu propor, vou, a gente de repente, desenvolver. eu vou mandar um e-mail de agradecimento lá para ele, vou mencionar essas ideias e, de repente, a gente marca uma próxima reunião com ele para discutir possíveis colaborações de pesquisa e tal. Aí eu te chamo, a gente combina. Ok, eu tenho feito contato com o pessoal do Instituto DOR, né, e eles Aham. têm interesse em fazer esse tipo de pesquisa, e eles têm feito já, eles já têm muito material que a gente poderia fornecer para ele, Parecer. né, para ele Sim. ver. Né? É, Então, vamos, seria bacana mesmo. vamos fazer isso. Eu vou mandar um e-mail para ele, de repente eu marco uma próxima reunião, a gente discute essas possibilidades, vai ser legal a gente Tá começar a bom. produzir. Então, Isso é eu peço interessante. mais uma vez aí a todos, desculpa pelas Não, minhas eu que conexões, eu não agradeço, entendi. O sinal está forte aqui, de repente eu perdi a mas deu para participar, foi bom, a sua participação foi boa. Obrigado por ter participado e pelas ideias e sugestões, né? Acho que dá para a gente fazer alguma coisa junto com eles, acho que vai ser legal. E para fomentar também a iniciação científica do pessoal da PUC também, né? Claro. Estimulá-los a pesquisar, a estudar, de repente fazer um mestrado, doutorado no futuro. Quando a PUC abrir mestrado, doutorado também, Não, mas vai, né? vai ter. Certamente. Tá bom? Obrigado a todos. Então, um abraço aí, obrigado a todos. E Quando eu tiver agendado o próximo Grand Round, eu chamo vocês e mando o convite. E eu vou pegar, vou, vou, vou arrumar para que a produção simultânea ocorra de verdade da próxima vez, não a consecutiva. Mas foi deu, bom. foi Essa bom. consecutiva foi boa. Então, Tá bom? valeu. Até Um mais. grande abraço. Bom, Abração. tchau.